how have you felt the workshop today? Bylo to hodně přínosný, já jsem si to teda moc si to užil. Dozvěděl jsem se spoustu informací jako ohledně mé osobnosti, co se týče jaký jsem a kam jako patřím, jestli jsem introvert nebo extrovert. And has it changed something for you? Určitě, já si myslím, že to použiju v budoucnosti, co se týče, že jak aplikuju nějaký svůj osobnost, nějaký své práce nebo i do školy podle mě, že si myslím, že by se proto měla i zvolit vysoká škola, že určitě, když prostě budu komunikativní, tak využiju nějakou tu svou schopnost, aby jsem šel na nějakou školu, která bude pro mě výhodná. The session was really great. I enjoyed it with my friends. We know about each other more information, and I think it was really good. I think it's changed about thinking of me. Like I have to behave maybe a little bit another time. Okay, so how have you felt the workshop today? Like during the presentation, I felt really interesting. It was really great, and it gave me a lot of things, a lot of information about myself, about my friends, and things like that. I think that I will use it in the future, maybe for my university,